Hello children, today we are going to discuss how to draw ray diagrams. So now see, we have learned 4 important cases which are helpful for drawing these ray diagrams. Today today we are going to learn different cases in drawing these ray diagrams. Case number 1, when an object is placed at center of curvature. Now see how exactly these ray diagrams are useful. Ray diagrams are useful to estimate where exactly the image would be formed in different places of object. When object is placed at a point, then you can assess where exactly the image is formed. For that purpose, the ray diagrams would be helpful. In a second way, if you know where the image is formed, then you can find where the object is placed. If you want to specify ఒక దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలని మీరు డిటర్మైన్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అనేది యూ కెన్ decide. So in vice versa, if you want to place an object at one place, where the image would be formed, where the screen has to be placed, ఎక్కడ ఇమేజ్ ని క్యాప్చర్ చేయొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పెడితే ఇమేజ్ ని ఎక్కడ క్యాప్చర్ చేయొచ్చు, ఇలాంటి కొన్ని విషయాలు we can know out of these ray diagrams concept. Now you see, first of all, there are, as already told, object can be placed at different positions. In lab activity we have discussed image distances, object distances. These are all we have did in a lab activity. In this particular case, we are going to verify all those object positions. అంటే బియాండ్ సెంటర్ ఫస్ట్ ఒకటి ట్రై చేస్తాం, సెంటర్ దగ్గర ఒకటి ట్రై చేస్తాం, ఎఫ్ అండ్ సి మధ్యలో ఒకటి, అండ్ at F one more, and between pole and focus one more. So there are 5 cases. There is one more case, 6th case, that is when the object is placed at infinity. So there are totally 6 cases you can learn in these ray diagrams. Now I am going to teach each and every ray diagram for you. Just I wanted one thing from your side. Please try to draw these ray diagrams on your own after listening this lecture and post it as an assignment to me. I will post the assignment to you as taught in this session. Now you see, ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్. సి కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కేసు కూడా మనం చూద్దాం నాన్న, దీంట్లో మనం కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కేసు కూడా చూద్దాం. దిస్ ఈస్ పోల్, దిస్ ఈస్ ఫోకస్, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. వాట్ మిర్రర్ ఈస్ దిస్? కాన్కేవ్ మిర్రర్. See, totally నేను 6 cases చెప్పాను. This is the first case where the object is placed at center of curvature. Object can be placed above principal axis. See, this is principal axis. Above principal axis or below principal axis, whatever the way. I am placing it above the principal axis. All the cases we shall draw placing the object above principal axis only. See here, the ray will be projected, there will be incident ray. See, prati point ki manamu image form cheyochu nana. Image is formed where the reflected rays meet. This is the star point I have told in the previous lectures. So ee particular point image find out chesi anni points ki image find out cheyochu, no need to worry. So first of all we are going to find the image of this tip of the object ki image find out cheddam. దాని నుంచి మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఎట్లా ఫామ్ చేయొచ్చో నేను చెప్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ఎ ప్యారలల్ రే. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద 4 cases which you have learnt in the previous session, when the ray is parallel to principal axis, then the reflected ray passes through focus. Second thing, if there is
something like you can pass the ray through center of curvature. If you pass the ray through center of curvature, it won't meet the mirror. That is the reason I am not going to consider that particular case out of 4 cases. 4 cases lo center of curvature nunchi poye incident ray kuda undi. I am not considering that case. I am considering the case where the ray would pass through focus. Remember, ray would pass through focus, and the reflected ray, if this is the incident ray, if the incident ray is passing through focus, then the reflected ray would be parallel to principal axis. Principal axis ki parallel untadi. Remember, see, the image would be formed just at the center itself. Ikkada ee point image, the image of this point is formed at this point. Anaya, you can draw the images of all these points on the object మీద ఉన్న ఈ పాయింట్స్ అన్నిటికీ ఇమేజెస్ డ్రా చేయొచ్చు విత్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఒక ప్యారలల్ రే తీసుకోవాలి, ఇట్ విల్ పాస్ త్రూ ఫోకస్. దిస్ ఈస్ ప్యారలల్ రే and this will pass through focus, and you consider another one more ray which is passing through focus, and that will pass through center of curvature. Like that you can draw image for every point on the object మీద ఉన్న ప్రతి పాయింట్ కి ఇమేజ్ ఫామ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. those images will be formed. See, I'm redrawing the same thing, nothing to erase. I'm redrawing the same thing. Okay, no need to worry. Focus, this is what we have drawn. This is incident ray, this is reflected ray. There is one more ray which will be passing through focus. So here the reflected rays have met. Sorry, this is incident ray, this is reflected ray. See, this is incident ray and this is reflected ray. They both have met at this point. See, now you can see the image of this point can also be drawn. ఈ పాయింట్ మీద ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ కూడా మనం డ్రా చేయొచ్చు. But at the same time, the objects, this point of object will get the image over this point. Here you will get the image over this point, here. Like that, every point's image can be drawn, they will form. So that is the reason. Simply what I have did, I have found out the image of this tip of the object, and just I have drawn perpendicular from the tip. That here you can write the nature of the image. See, remember, I am going to write nature of the image based upon this ray diagram. This is called as ray diagram. Ray diagram, but the case is when the object is placed at center of curvature. Prati point the image draw cheyochu nana meeru. Now you see nature of the image. I am going to tell the nature of the image లో ఏమేమి చెప్పొచ్చు అని చెప్పిన, ఫస్ట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ ఎరెక్టెడ్. రిమెంబర్, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందన్నా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి పైన సైడ్ ఉంది, అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. దెన్ ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్ బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, అంటే ఆపోజిట్ టు ద ఆబ్జెక్ట్స్ పొజిషన్. రైట్, ఆబ్జెక్ట్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి పైన ఉంటే ఇమేజ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి కిందికి ఉంది. అంటే రిమెంబర్, ఆబ్జెక్ట్ పైనకి ఉండి ఇమేజ్ కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పైనకి ఉంటే ఎరెక్టెడ్ అని రాస్తారు. ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ అంటే ఇమేజ్ పొజిషన్ is same on the principal axis, then that would be erected. If the object position is above the principal axis and the image position is below the principal axis, then you have to write it as inverted image. Inverted image. Okay, first one. Second one, next you have to consider size of the image. Remember, when the object is placed at center of curvature, the height of the image will be same as the height of the object, and there won't be any size change in the size of the image. Then you have to write same size as object. Same size as object. Next, the third point. Try to see the third point.
inverted image, same size as object. Third one is whether it is virtual or real image. Remember, when the image is formed in front of the mirror ki mundu vaipula form avute, then you can capture this particular image on the screen. Image can be captured on the screen. Image can be captured on the screen. So the nature of the image would be real image. Remember, ఇది రియల్ ఇమేజా ఐ మీన్ వర్చువల్ ఇమేజా ఎలా చెప్పొచ్చు? when the image can be captured upon the screen. ఇమేజ్ స్క్రీన్ మీద క్యాప్చర్ అవుతుందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది? when the image is formed in front of mirror. ఇమేజ్ మిర్రర్కి ముందు ఫామ్ అవుతే దెన్ that kind of image can be captured upon the screen. Such kind of images are called as real images. Now we shall proceed to the second case. This is nature of the image. You can write, in the next case I'll teach you a new word, that is enlarged or diminished image, because here it is same size, so I didn't introduce any of such terminology to you. Here it is same size. Now I am going to show the second case to you, where we shall place the object beyond center of curvature. I'm placing, when an object is placed beyond center of curvature. This can also be seen through a ray diagram. If the object is placed beyond center of curvature avutala pedite em avutadi? See, this is a concave mirror. This might be a pole. We shall consider the pole. Now this is focus and this is center of curvature. I am telling you the object is placed beyond center of curvature దాటి పెట్టాలి ఆబ్జెక్ట్ ని. Now you see, same cases. Out of those 4 cases you can use 2 cases. See, ఏ 2 cases లో అయినా reflected rays meet అవుతాయి. when the reflected rays meet with each other, there the object image would be formed. Again I am considering the image of the tip of the object. Now you see, I am considering a parallel ray, a ray which is parallel to, see this arrow mark is a compulsion. This arrow mark shows the direction of the ray. ఇది ఎక్కడ పోతుంది అనేది ఈ arrow మార్కే చెప్తుంది. Okay, so this is incident ray. Remember, this is incident ray. The reflected ray, obviously it must pass through focus. If the incident ray is parallel to principal axis, this is principal axis. If the incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray must pass through focus. Now you see, second case, you can take any of the cases, Nana. If the incident ray passes through focus, the reflected ray would be parallel. You can consider this case also. When the incident ray passes through center of curvature, incident ray is passing through center of curvature, then the reflected ray retraces the same path, or else the reflected ray also passes through center of curvature. Like this, the reflected ray pass in the same path. Now you see, both the reflected rays, they met at this point. I have considered this point and I have drawn 2 rays originating from that point. Our point నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్న 2 ఇన్సిడెంట్ రేస్ ని కన్సిడర్ చేసిన నేను. దిస్ ఈజ్ 1 ఇన్సిడెంట్ రే, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇన్సిడెంట్ రే. 2 ఇన్సిడెంట్ రేస్ కి 2 రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఉంటాయి. ఇది ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ రే, అగైన్ దిస్ ఈజ్ 1 రిఫ్లెక్టెడ్ రే. దే బోత్ met at this point. You try to see here, this point's image is this point. The image of this point is obtained as this point. Now what am I doing is, I am just
finding a perpendicular onto the principal axis like this, such that every point's image can be, the image of this point would be this point, the image of this point of the object would be this point. You can draw using those 4 cases, you will get these as images. If we draw all those conditions, then the ray diagram will be like a cluster. మనకు అర్థం కాదు, అన్ని రేస్ ఉంటాయి, మనకు అర్థం కాదు. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈజ్ ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాపింగ్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ ఆన్ టు ద principal axis. So here you can say this particular image is of this object's image is this one. Okay, let us designate A, B aithe this can be B dash, A dash, like this. I am indicating this as A dash, I am indicating this as B dash. Image of B is B dash, image of A is A dash, like this. Here is A dash, here is B dash. Now this is what you have obtained as a ray diagram when the object is placed beyond the center of curvature. Now you see, we shall write nature of the image. Okay, first one, whether it is erected or inverted చూద్దాం. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి పైన సైడ్ ఉంది. ఇమేజ్ కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి పైన సైడ్ ఫామ్ అయిందా? నో, ఇమేజ్ వాజ్ ఫార్మ్ బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, అంటే ఆపోజిట్ టు ద ఆబ్జెక్ట్స్ పొజిషన్. ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ పైన ఉంటే ఇమేజ్ పొజిషన్ కిందకు ఉంది. దెన్ యూ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఇన్వర్టెడ్. The image formed is inverted. Next to that, second point, in the nature of the image, next point, how is the size of the image? Size of the image ఎలా ఉందో చూద్దాం. The object size is more. Object's size is more than ఇమేజెస్ సైజ్. అంటే ఇమేజ్ సైజ్ చిన్నగా ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ కంటే ఇమేజ్ సైజ్ చిన్నగా ఉంది, రైట్? వాట్ ఈస్ దాట్? దెన్ యూ విల్ రైట్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. ఏం రాస్తాం నాన్న? డిమినిష్డ్ ఇమేజ్, డిమినిష్డ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్, రియల్ ఇమేజా వర్చువల్ ఇమేజా అనేది యూ హ్యావ్ టు write here. What do you mean by real image? If the image is formed in front of the mirror, mirror ki mundu image form avute, it can be captured upon the screen. The image which can be captured upon the screen is called as real image. Here it is real image only. Next, position of the image. Idi nature of the image nana. This is nature of the image. Position of the image ఏంటి చూడండి. Position of the image is between focus and center of curvature. If the object is placed beyond C, the image will be obtained between focus and center of curvature. Then you can write like this: between focus and center of curvature. Is it clear for you all? Between focus and center of curvature. In the previous case, the position of the image is at C only. The position of the image in the previous case is at the center of curvature only. And the object center of curvature దగ్గర పెడితే image center of curvature దగ్గరనే ఫామ్ అవుతుంది. If the object is placed beyond C, then the image will be formed between F and C, focus and center of curvature. Next we shall move to the third case. Sorry, I haven't changed the number here. This was second case. Now I am going to write third case. Let me erase this. Third case would be, first case center, second case beyond C, third case between F and C. If the object is placed between focus and center of curvature, if the object is placed between focus and center of curvature, we shall see that. When an object is placed
between focus and center of curvature. Now you see, we shall see this through a ray diagram. So this is pole, this is focus, this is center of curvature. Now I am saying the object is placed between focus and center of curvature, like this. Sorry, let it be a bit short. Like this. Okay, object is placed between focus and center of curvature. Now you see two cases again, two cases. When the incident ray is parallel to principal axis, this is principal axis, incident ray is parallel to principal axis, then the reflected ray would pass through focus. So this is incident ray and this is reflected ray. Second case, you see, try to see the second case. The incident ray is passing through focus, focus నుంచి పాస్ అవుతున్న ఇన్సిడెంట్ రే తీసుకుందాం. సి ఇమేజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ మీట్ అయిన దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, రిమెంబర్. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే వుడ్ బి ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. రెండు ఆపోజిట్ ఉంటాయి నాన్న, ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఆపోజిట్గా ఉంటాయి. ఇన్సిడెంట్ రే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంటే రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఫోకస్ నుంచి పోతుంది. If the incident ray is passing through focus, reflected ray parallel to principal axis ఉంటుంది. So this is, you can find a parallel ray to the principal axis. Here you see, this is reflected ray and this is one reflected ray. They both met at this point, right? Then you just drop a perpendicular like this. Remember, the image of this point was formed at this point. Okay, and images of all these points can be obtained upon this. It is image of this particular object. Let us write, this is A, B, we can write as A dash, B dash. I am just designating the image as A dash and B dash if the object is designated as A and B. Okay, now we shall write position of the image and nature of the image. I am going to write nature of the image. In the nature of the image, first of all, what are you going to write? Whether it is a inverted or erected image. Inverted image or erected image. Now you see, object ekkada undi, principal axis ki paina side undi, it is above the principal axis. Obviously the image is below the principal axis, ante same side kaadu, opposite side lo undi. Then object principal axis పైన ఉండి image principal axis కి కింద సైడ్ ఉంటే then what would you write? You would write it as inverted image. This is first. Second point చూద్దాం. What do you write in the second point? Size of the image. Size of the image చూడండి. Object చిన్న ఉంది, image మాత్రం పెద్ద ఉంది. The image, object size is lesser than image size. Object size is lesser than image. Then what would you write? Image is bigger than object. Then what will you write? You will write it as enlarged image. Enlarged, పెద్దగా అయింది, ఇమేజ్ పెద్దగా అయింది. You are writing nature of the image, right? ఆబ్జెక్ట్ కంటే పెద్దగా అవుతే enlarged image అని రాస్తారు. Next, third one, you will write whether it is a real or virtual image. Real image అని ఎప్పుడు చెప్పచ్చు? When the image is formed in front of the mirror. మిర్రర్ కి ముందు సైడ్ ఫామ్ అయింది ఇమేజ్, అవునా? ఇమేజ్ మిర్రర్ కి ముందు సైడ్ ఫామ్ అయింది. ఫామ్ అయినప్పుడు యూ కెన్ క్యాప్చర్ ఇట్ అప్ ఆన్ ద స్క్రీన్. స్క్రీన్ మీద క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. మిర్రర్ కి ముందు సైడ్, సి దిస్ సైడ్ ఈజ్ మిర్రర్, దిస్ అన్షేడెడ్ పార్ట్ ఈజ్ మిర్రర్
and image is formed in front of the mirror. You can capture it upon a screen. When you can capture an image in front of the screen, then such kind of images are called as real images. So the image formed is real image. Next, we are done with nature of the image. Now we shall write position of the image. Position of the image. What do you mean by position of the image? ఎక్కడ ఫామ్ అయింది ఇమేజ్, ఎక్కడ ఫామ్ అయింది అనేది పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది? బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి. వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, దెన్ ఇమేజ్ వుడ్ బి ఫార్మ్ బియాండ్ సి. సికి అవతల ఫామ్ అయింది, రైట్? సి దాటి ఫామ్ అయింది. సో పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ బియాండ్ సి. Remember, this is position of the image. Now we are done with this. We are done with the third case. Next we shall enter into fourth case, where object is placed at focus. Beyond center అయిపోయింది, center అయిపోయింది, focus కి center కి మధ్యలో అయిపోయింది. Now we are going to focus. We shall place object at focus. We shall place object at focus. Oh, sorry. Fourth case. This is fourth case. Object is placed at focus. We shall see this particular case with the help of a ray diagram. This is pole, focus, center of curvature. This is principal axis, right? Now where the object is placed? Object is placed at focus only, means upon the focus you have to make the object stood like this. Okay, now you see again two cases. One, it is parallel case. If the incident ray is parallel to principal axis, ఇది principal axis అన్న, this is principal axis. Now the incident ray is parallel to principal axis. Incident ray అంటే remember always which is moving towards the mirror. Okay, incident ray is parallel to principal axis, then the reflected ray would pass through focus. Okay, next second case. You try to see second case. Out of those four cases, in the previous session I have taught four cases which will help you to draw these ray diagrams. Out of those four cases only we have to consider. If second case ఏంటి? ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతున్నట్టు తీసుకోవచ్చా? తీసుకోవచ్చు. It will be parallel to principal axis, but you see we cannot pass a ray through focus. Now I am going to consider in a different manner. I have told you this while I am explaining how the rays behave when it is passing through center of curvature, right? You see here, let us consider a ray. Let us consider a ray such that it is passing through center of curvature. Center of curvature నుంచి పాస్ అవుతున్నట్టుగా రే తీసుకోవాలి. రే ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. అంటే ఇటు నుంచి చూసినారు అనుకోండి, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి పాస్ అవుతున్న రే లాగానే ఉండాలి ఇది, కానీ వీఆర్ నాట్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ రే. వెన్ దిస్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ రే, ఇఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ like this, then the reflected ray will pass through center of curvature. You see, these two rays, they are almost parallel. They will meet at infinity. If you extend these rays, they will meet at infinity. It is impossible, like they are parallel kind of thing. They can't meet actually.
So you extend, keep on extending, you extend this side also, they are parallel rays, these two reflected rays, they are parallel rays, they will meet at infinity. And almost meet avavane meaning means wherever the reflected rays meet, there the image would be formed, right? ఇవి రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఎక్కడనో ఇన్ఫినిటీలో మీట్ అవుతాయి అనుకున్నప్పుడు, ఇఫ్ దే ఆర్ మీటింగ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ, దెన్ ద ఇమేజ్ విల్ బి పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, యు రైట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ లైక్ దిస్. At infinity. You forget about the size of the image, nature of the image, because the image would be formed somewhere at infinity. So I am just writing position of the image is at infinity, because these two are parallel rays. You would have studied the parallel rays would meet at infinity. Parallel rays, they never meet actually. Okay, so they will keep on moving. So we shall write the position of the image is at infinity. If the object is placed at focus, the image will be formed at ఇన్ఫినిటీ. ఈ కేసు అర్థం కావాలన్నా ఇన్సిడెంట్ రే సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతున్నట్టుగా తీసుకోవాలి, దెన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే విల్ పాస్ త్రూ సెంటర్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ద కేస్ నెంబర్ 5, వేర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ ఫోకస్. కేస్ నెంబర్ 5. When the object is placed between pole or mirror, between pole and focus. Pole की focus के मतलब और mirror की focus के मध्य, whatever it is, both will be same. Okay, we shall see the ray diagram of this particular case. This is the 5th case we are trying. Whatever we are following for concave mirror, it will be followed for convex mirror also. Okay, so this is pole, this is focus, this is center of curvature, and this particular axis is principal axis. I am considering the object is placed between pole and focus. Pole ki focus ki madhyala object undi. Okay, now you see, we shall consider 2 cases. Okay, such that see tip of the image ke manam, tip of the object ke image find out cheddam manam. To this object, to this point only I am going to find out the image. E point ke image find out chesta. Now you see, you consider a parallel ray. Remember, a parallel ray is considered like this. This is parallel ray. Remember, this is principal axis, this is incident ray which is parallel to principal axis. Ingo idi incident ray. Reflected ray ela eltadra focus lopa nunchi velipotadu. The reflected ray would pass through focus only. Next, you try to consider another ray such that it is passing through center of curvature. Center of curvature nunchi pass avutunnattuga oka ray consider cheddam. Remember, this is an incident ray. See here, it might be clumsy. Okay, this is incident ray. Incident ray ela undi, center nunchi pass avutunnattundi. Then the reflected ray would go like this. See, rendu meet avutaya ikkada. Try to see here. Koncham, I mean, sorry, I'll draw this particular image in a bigger manner such that you will understand clearly. Koncham peddaga giddam nana. We shall try to draw it little bigger such that you will understand it clearly. Pole, focus, center. I am considering a parallel ray. This is parallel incident ray. This ray is parallel incident ray, and the reflected ray would pass through focus. Incident ray principal axis ke parallel unte, reflected ray passes through focus. Next case chudandi, I am considering a ray which is passing through center of curvature.
ఆ టిప్ ఆఫ్ ద పాయింట్ నుంచి ఒక రేని కన్సిడర్ చేస్తున్నారు, దట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ లైక్ దిస్. ఓకే, దెన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే వుడ్ ఆల్సో పాస్ త్రూ ఇన్ అ సేమ్ వే. ఇక్కడ నుంచి ఒక ఇన్సిడెంట్ రేని కన్సిడర్ చేసినాం మనం, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి ఒక ఇన్సిడెంట్ రేని కన్సిడర్ చేసినాం. దిస్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ రే which is passing through center of curvature. Then the reflected ray would pass in the same path. Will they meet at any point? They are diverging. This is going in this way, this is going in this way. They can't meet. Then at that point of time you extend these reflected rays. This reflected ray ne kada, this is reflected ray and this is also a reflected ray. I am extrapolating. What I am doing, I am extrapolating these two reflected rays like this. I am extrapolating these two reflected rays like this. Then they both, these two reflected rays, when they extended back, they meet at this point. This point is the image of this particular point. So here the image of the object would be formed. Here it is object and the image is formed at this point. Here the image is formed. Now we shall write nature of the image. First one, whether it is virtual or erected or inverted. See, object is above principal axis. This is object A, B, A dash, B dash. Object is above principal axis. Image is also above principal axis. Then such kind of image is called as erected image. Remember, erected image. Second thing, whether the object size is same as image size, or else object size is lesser than image size, or else object size is more than image size. You have to see, image is larger, object is shorter, image is enlarged. Image పెద్దగా అయింది, object size కంటే image size పెద్దగా ఉంది. So you will write enlarged image. You will write it as enlarged image. Third one, whether it is real or virtual image. Remember, I have been telling you, when the image is formed in front of the mirror, when the image is formed in front of the mirror, then such kind of images can be captured upon the screen. But here if you see, the image is formed behind the mirror. It's not in front of the mirror. Behind the mirror means it is into the mirror. Such kind of images cannot be captured. Those images are called as virtual images. Remember, have you observed one thing? Always the virtual images will be erected images and real images would be inverted images. Star point nana, virtual images erected untai, real images inverted untai. Now you see erected, enlarged, virtual. Next, position of the image. This you must not forget. Position of the image. What is position of the image? Behind the mirror, or else into the mirror. You write like this, into the mirror or behind the mirror. You can write anything, okay? Next, I am going to teach you the sixth case, when the object is placed at infinity. Now I am going to show you sixth case. Sixth case. Let me change this number. When object is placed at, see, all these cases we are considering only concave mirror, okay? Pole, focus, center of curvature. Now you see, object is placed somewhere at infinity.
somewhere at infinity means far away. I have told you how the rays behave when the object when the rays are coming from infinity, how the rays behave when the rays are coming from infinity. They would be parallel to each other, all the rays would be parallel to each other. Remember, all the rays coming from this object would be parallel. You see, this ray would be parallel to this ray, all the rays would be parallel like this. Then at that point, all the reflected rays, they meet at a point, that is focus. All the reflected rays, they meet at a single point like this. If this is object, all the objects points, image would be formed at focus only. So position of the image, remember, position of the image can be written as at focus. Image is formed at focus only. Next, nature of the image. Nature of the image, what can you say as nature of the image? Whether it is real or else virtual, real or else virtual, it's real only, real image. Second thing, the image size, it is pointed. The image size is point size, it is formed as a point. All the reflected rays coming from different points, they will meet at only a single point. Okay, so it will form a pointed object. All the rays will be parallel actually. From wherever the point it would be coming, ikkadi nunchi vachina sare, ikkadi nunchi vachina sare, ikkadi nunchi vachina sare, rays anni etla vastayi, parallel ga vastayi. Already cheppina, infinity nunchi emana rays vastayi, parallel ga vastayi. They meet at focus, pointed. Third one, inverted or erected, you cannot say that itself, you cannot say, you cannot decide whether it is inverted or erected because it's a point image. So that's all. 6 cases are done with concave. Now you see, we are going to take convex mirror. Now you see, we have 6 cases in the case of concave, but you know there will be only one case with respect to convex mirror. Convex mirror lo okate case untadi, enduko chepta chudandi. Now you see why we are least interested about convex. Now you see, why? Because remember, this is pole, this is focus, this is center. Remember, whether it is concave or convex, whichever the side is the curve is bent, curve at side unte at side a focus center untai. See, if the curve is like this, center will be obviously this side only, center it side undi, focus kuda it side untadi. Then there are no such cases like beyond C, beyond F, or else between F and C, or else at C, at F. You cannot see. If we place object this side, there is no question of incident ray. You can see incident ray వస్తే side but the mirror it side ఉందా లేదు. This side is mirror, ఇటువైపు ఉంది, షేడెడ్ రీజియన్ సైడ్ మిర్రర్ లేదు. సో ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ సైడ్ పెట్టలేవు, మిర్రర్ కి ముందే ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాలి. సో దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ పొజిషన్ ఫర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఆబ్జెక్ట్ పెట్టడానికి ఒకటే పొజిషన్ ఉంది, దట్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఎక్కడ? బియాండ్ సియా, బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సియా, ఇవన్నీ డిసైడ్ చేయడానికి ఏం లేవు. బికాస్ ఎఫ్ అండ్ సి ఆర్ బిహైండ్ ద మిర్రర్ ఓన్లీ, బికాస్ మిర్రర్ ఈజ్ కర్వ్డ్ లైక్ దిస్. ఓకే, నౌ దెర్ ఆర్ 2 cases, సేమ్ కేసెస్ నానా. కాన్కేవ్ మిర్రర్కి ఏ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అయినావో 4 principles, కాన్వెక్స్ కూడా అదే ఫాలో అవ్వాలి. నవ్ యూ సీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా ద రే డయాగ్రామ్. Sorry, I have been habituated to concave. Like this. This is pole, this is focus, this is center of curvature. Now the object is placed here. 2 cases, very very simple. See, you can take a parallel ray to the principal axis. Then obviously
you see this mirror is called as diverging mirror, you know, diverging mirror. Why this is called as diverging mirror? You know, the reflected ray would diverge away. ఇట్లా దూరం వెళ్ళిపోతుంది రిఫ్లెక్టెడ్ రే. రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఎలా వెళ్ళాలి? వెన్ దిస్ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ రే విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, రిఫ్లెక్టెడ్ రే వుడ్ పాస్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ ఇట్ మస్ట్ పాస్ త్రూ ఫోకస్. ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతున్న విధంగా వెళ్ళాలి. ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవ్వదు రిఫ్లెక్టెడ్ రే, బట్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్టెండ్ బ్యాక్ ఇట్ మస్ట్ పాస్ త్రూ ఫోకస్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ టు దట్ యూ కన్సిడర్ ఎ రే విచ్ ఈస్ పాసింగ్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి వెళ్ళదు, బట్ ఇది ఎక్స్టెండ్ చేసి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి పోతున్న విధంగా ఉండాలి. దెన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే పాసెస్ ఇన్ ద సేమ్ పాత్. యూ ఎక్స్టెండ్ this would pass through center of curvature. These two, see, this is reflected ray, sorry, this is reflected ray and this is also reflected ray. Can they meet? They are going like this. You extend back these two reflected rays. Ee reflected ray ni extend cheddam, ee reflected ray kuda extend cheddam. They both meet at this point. That point is the image of this particular B. Ee B point image ekkada undi? Ikkada undi. Idi B dash, like this. This is A dash. So this is image which was formed for this object. Now same way, nature of the image. దీంట్లో ఒకటే కేసు ఉంటుంది నాన్న, వేర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. అది ఒకటే కేసు. నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? వెదర్ ఇట్ ఈస్ రియల్, ఐ మీన్ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ ఎరెక్టెడ్. సి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ఇది ఎట్ సైడ్ ఉంది? పైన సైడ్ ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, దెన్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఆల్సో అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్, ఎరెక్టెడ్. నెక్స్ట్, సెకండ్, size of the image. You see, image size is lesser than the object size, right? So you will write diminished image. థర్డ్ వన్, రియల్ ఆర్ వర్చువల్ ఇమేజ్. చెప్పిన ఇమేజ్ ఎప్పుడైనా మిర్రర్ ముందు ఫామ్ అవుతే ఇట్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ అపాన్ ద స్క్రీన్. ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్? మిర్రర్ ఇటువైపు ఉంది, ఇట్ సైడ్ ఉందా ఇమేజ్? లేదు, ఇట్ ఈస్ ఇన్ టు ద మిర్రర్, రైట్? అంటే స్క్రీన్ మీద క్యాప్చర్ చేయలేం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. So remember a star point, convex mirror, that is diverging mirror, forms virtual image only, virtual and erected image. ఎప్పుడైనా కానీ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజే ఫామ్ చేస్తుంది కాన్వెక్స్ మిర్రర్. అదే కాన్కేవ్ మిర్రర్ అయితే వర్చువల్ ఫామ్ చేస్తుంది, రియల్ ఫామ్ చేస్తుంది, ఇన్వర్టెడ్ ఫామ్ చేస్తుంది, ఎరెక్టెడ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ బోత్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్, బట్ కాన్వెక్స్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఓన్లీ ఎరెక్టెడ్ అండ్ వర్చువల్. సైజ్ ఎట్లుంటుంది? డిమినిష్డ్ ఉంటుంది. పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ into the mirror or behind the mirror. So this is all with the ray diagrams. I hope you have understood the ray diagrams. After this, there is one more most important topic of this class, this particular lesson, that is understanding the sign conventions and derivation of the mirror formula, problems based upon the mirror formula. How exactly we can calculate the image distances, object distances with the help of a formula. That's all. Bye bye.